The man who passes the sentence should swing the sword. Is it true he saw the White Walkers? Halo para penggemar serial, pecinta drama politik, atau cuma penonton setia yang dulu penasaran kenapa semua orang ngomongin naga, salju, dan tahta besi. Di video kali ini, kita akan membongkar semua fakta unik, cerita di balik layar, teknik sinematik, kontroversi, sampai cuan yang dihasilkan dari serial paling megah sepanjang sejarah televisi. Film itu bernama Game of Thrones. Satu pertanyaan dulu deh, pernah gak sih nonton serial yang bikin kagum, deg-degan, teriak, terus ujung-ujungnya kesel sendiri? Nah, itulah Game of Thrones. Yuk kita kupas bareng. Whatever stands in our way, we will defeat it. Jadi ceritanya begini. Semuanya berawal dari seorang penulis bernama George R.R. Martin, yang katanya saat bikin novel A Song of Ice and Fire, dia mikir, gimana kalau Lord of the Rings disuntik politik istana ala House of Cards? Boom, lahir deh cerita tentang 7 kerajaan, naga, dan intrik keluarga yang lebih rumit dari grup WhatsApp keluarga. I was actually, it was the summer of 1991, and I was working, it was sort of the middle of my Hollywood decade. I was doing a lot of development and pilot scripts and feature scripts. HBO lalu ngendus potensi besar dari novel ini. Akhirnya tahun 2011, 2 orang produser David Benioff dan D.B. Weiss mengangkatnya ke layar kaca. Hasilnya meledak. We don't have any talent, but we found this genius named George who does. And so HBO, for some reason, decided to give us... We took him out for lunch here in LA at the Palm, and we had a 4-hour lunch. Maybe I'm not the most pleasant man, I'll admit it, but... It's always interesting when you're... Produksi Game of Thrones bisa dibilang kayak bikin film Hollywood setiap episode. Awalnya sih, tiap episode cuma butuh sekitar $6 juta. Tapi lama-lama karena ada naga, perang, dan drama antar keluarga, anggaran pun naik. Musim 6 ke atas rata-rata $10-15 juta per episode. Musim 8, total habis $90 juta hanya untuk 6 episode. Bukan cuma duit, waktu syuting juga gila-gilaan. Episode The Long Night di musim 8 di-syuting selama 55 malam berturut-turut. Pasti krunya langsung jadi fans kopi, macam anak-anak senja. So for Zombie Giants this year, we've got 2 returning cast. We've got Ian White and we've got Neil Fingleton, who was with us on season 4. There's similar makeups, but we have kind of interchangeable little bits and pieces, and we do a slightly different paint scheme. Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. I saw what I saw. I saw the White Walkers. Serial ini disyuting di berbagai lokasi indah dan ekstrim. Irlandia Utara buat Winterfell, Kroasia jadi King's Landing, Islandia buat Beyond the Wall yang super dingin. Efek sampingnya, pariwisata meledak. Orang rela traveling ribuan kilometer cuma buat foto di tempat Arya lari-lari. Itu baru fans sejati. They have a choice. They can live in my new world or they can die in their old one. Visual Game of Thrones itu serius banget. Sutradara kayak Miguel Sapochnik nanganin pertempuran kayak bikin film bioskop. Contohnya Battle of the Bastards season 6 episode 9. Direkam dengan drone, keren, ribuan figuran, dan kuda beneran. Hasilnya kayak film perang zaman medieval yang epic banget. Really, the idea was create a force to be reckoned with, and also create a... CGI buat naga super halus. Tapi tenang, naganya gak beneran bro. Pokoknya ini bukan serial yang asal-asalan. Ini serial yang bikin budget sinetron jadi malu-malu buat nyolek. Game of Thrones is so big and it's so ambitious.
You have to not be intimidated by it, but you have to embrace it. Say, great, why don't we go make a massive, huge, enormous battle that's bigger than anything that we've ever done. Suddenly became apparent that there was a whole section of it that didn't need to be there, that was there because we were playing to the idea of a battle. Nah, kalau ngomongin tokoh, serial ini penuh karakter yang unik banget. Tyrion Lannister, cerdas, sarkastik, dan bisa minum sambil berdebat politik. Ikon banget. You want to hear? You admit you poisoned the king? No. Of that I'm innocent. I'm guilty of a far more monstrous crime. Arya Stark awalnya polos, akhirnya jadi pembunuh profesional. Bayangin, anak SMP pulang-pulang udah bisa ganti muka orang. You shouldn't play with swords. I wasn't playing. And I don't want to be a lady. Jon Snow, pria terhormat yang sering diledek. You know nothing, Jon Snow. Tapi dia tetap sabar, padahal pengen jawab, kamu juga nggak tahu rasanya hidup di salju terus. He is the first to make allies of wildlings and Northmen. He was named Lord Commander of the Night's Watch. He was named King of the North. Daenerys Targaryen, awalnya penyelamat budak, akhir-akhirnya malah jadi ibu naga yang panas hatinya. You will follow me. You are Daemon Targaryen. You're the mother of dragons. Rider of Caraxes, wielder of dark sister. You're a Targaryen, the last. Dan jangan lupa Joffrey, raja termuda yang bikin semua penonton pengen jadi karakter lain biar bisa nonjok dia. Very amusing. Isn't it a funny song? Thank you for your rendition. Beberapa episode benar-benar mengubah standar serial TV. Red Wedding season 3 episode 9. Adegan yang bikin trauma. Lagi bahagia, semua dibantai. Musiknya berhenti, darah mengalir, dan penonton, apaan nih? Battle of the Bastard season 6 episode 9. Adegan pertempuran paling realistis dan brutal, kayak nonton film sejarah tapi di Westeros. Initially the idea was to almost never leave Jon's side, ever. And that's how The One was born, out of this idea of what happens if you just stay on the ground with Jon. The Long Night season 8 episode 3. Pertarungan melawan Night King. Suasana mencekam, gelap total, dan bikin orang ngira TV-nya rusak. Dari musim 1 sampai 6, ratingnya stabil di atas 9,0 di IMDb. Puncaknya musim 6. Tapi begitu masuk musim 8, wah jatuh bebas kayak saham perusahaan kena skandal. Episode final cuma dapat rating 4,1 dari 10. Petisi buat bikin ulang episode terakhir ditandatangani 1,8 juta orang. Coba kalau dikumpulin, bisa bikin kerajaan sendiri itu. They know I saved the city. They know I won the war. Serial ini bukan cuma hiburan, tapi mesin penghasil uang super canggih. Biaya total sekitar 700 juta dolar. Keuntungan per episode bisa mencapai 90 juta dolar dari lisensi, langganan, merchandise, dan hak siar internasional. Total pendapatan diperkirakan lebih dari 7 miliar dolar. Bayangin, kalau Westeros punya pajak, pasti naganya udah pensiun kaya raya. Gak semua indah, Game of Thrones juga menuai kritik. Penggambaran kekerasan seksual dan eksploitasi wanita dikritik oleh banyak pihak. Musim terakhir dianggap buru-buru, karakter berubah tanpa proses logis.
Ending, banyak yang bilang udah nonton 70 episode, masa akhirnya kayak gitu? Tapi ya begitulah. Kadang serial juga kayak cinta. Kita invest banyak, ujung-ujungnya disakiti. Does that make me a fool? We're fools together now. And the thread I found was that Game of Thrones bukan cuma soal naga, perang, dan keluarga yang doyan rebutan kursi. Serial ini menyajikan pelajaran bahwa kekuasaan bisa mengubah siapapun, bahkan orang baik. Pilihan sulit kadang nggak punya jawaban benar. Dan setiap karakter, bahkan yang kecil, punya peran dalam cerita besar. Mau kamu jadi Arya yang mandiri, Tyrion yang cerdas, atau Jon Snow yang setia, semuanya punya pelajaran sendiri. Dan satu lagi, jangan pernah terlalu percaya karakter di awal musim, karena di Westeros, hidupmu bisa selesai di episode berikutnya. Game of Thrones is so big and it's so ambitious. You have to not be intimidated by it, but you have to embrace it. Say, great, why don't we go make a massive, huge, enormous battle that's bigger than anything that we've ever done. Oke, segitu dulu bahasan kita tentang serial legendaris ini. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen toko favoritmu, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten edan berikutnya. Dan ingat, winter might be over, but great stories never die. Sampai jumpa di video berikutnya.